Umoro ni mblena na aliamini mbulu limsetia mavitu kwa chai. Na kama hiyo college ya Deborah Hill pelekea babako usiniwai. Na kuna senyorita nadai kujileta atoe maji na hip pipe. Walai, na ngorioto umesikia juu yangu likatoka, she ain't my type. Yes, we back again. Yeah. What's the narrative? Let's get straight into it. Leo tumechelewa lakini ati wanasema mwenda pole ajikwai. Something like that. Na ile ya sijui nini inaitwa nini? Mwenda nini na? Mwenda tezi na homo. Marejeo ngamani. Hiyo bullshit inaendangaje? Mwenda tezi na homo. Alafu marejeo ni ngamani. Hiyo shit sasa inamaanisha nini bro? Si ni kama yeye ni wanatoka about like ni kama a ship. Let's break it down. Busa chapo ngamani siko sure but ni kama ni about a ship, yeah. Mwenda tezi na homo ni kama mwenye anaenda to your front part of the ship ama nyuma. Marejeo ni ngamani sasa maybe ni kwa captain or something. So siko sure something like that. Yeah, or something. Alright. Yeah. Hey, different bro. Hadi mimi nilikuwa nataka kujua about your story bro. Hiyo kama nimesikia kani Arabic bro. No cap. Yeah. How's the Friday looking bro? Friday go positive vibes only. Anaona leo wasa wako chilled on a Friday bro. It's too silent for Friday. Sasa hivyo ndio inafaa bro. Yeah, lakini haikuangi hivyo daily. Leo ni siku ya kukumbatia mtoto. Na ni December. Unajifungia juu ukienda out na yeye atarudi inside na msemo mwingine. Crazy bro. So love your life, man. Bro. Before they comb your wife. Bola. Oye, alafu umecheki hiyo game ya Kenya under 17 versus UG. And maana tu ikiisha bro. Mimi naona second half yote mazee down. Ilikuwa disappointed man. Mko mnaenda kucheki ama? Zid. Oh, you guys kwa hizo maile. Ilikuwa kwa Manilots. Mko kwetu. Madisana msao nini kina Solomon. Bwana. Sasa kuna kula mafishi. Kwanza Kenya imefungwa 2-1 bro. Man. Finally. Lakini kitu fani ni tulikuwa mbele jo. Ase wamefika over 30 years. Si. Ignorance mazee. No, si some hate shit ama nini, hao si wamecommanded. Si ma. Bro, unaangalia hivi maboys wa Kenya, unachekia Ase ni watoi. Yaani hadi mwili 16, 15. Sisi tumepeleka pale talent tumepeleka. Bro, Ase umeleta wase. What? Ameleta big body experience. Bro, msee amecommand bro, unacheki bro. Msee kwa anataka luo boys unacheki hakuna. Hiyo ni takolia msee amekoma bro. Takolia msee mzima bro. Unapata? Amerobiwa leo but it's okay. Uko sawa. Ain't no bugging. They get back a motherfucker. Lazima to get back bro. Get back ain't got no dates. Tukiwa hiyo story, unacheki kama hao maboys si nini nafaifanywe sasa ndo to develop talent yao to the next level. Unacheki juu hiyo beza kina nani walikuwa huko. Anaitwaje your favorite cabinet secretary? Babu na Mwamba. At my favorite CEO bro. Bro, my favorite ni Soprano boy. It is at least that one ngoma. So wasikia Babu na Mwamba alikuwa huko hadi Murkomen. Ase wana cloud chase ama wako in it ku develop ama yani bro. Also walikuwa na some free time after some could still billions ama Kenyan shillings, Kenyan money. Kana kujibamba bro. A day off from stealing. Wala. That's just what it is bro. Jua say hakuna maana mpori. I'm steal from your same in ministry bro. Unapata? Yeah. Stadiums za jengwa sijui zimebudgetiwa sijui $500,000 bro. Zinafanywa some bullshit bro. Check.
500 million Kenya shillings hakuna kitu happen bro. Ni kitu tu ni ka shed fulani na pitch na check. So hata wako hapo kuangalia ni nini mali na rip off inakaaje. To the next level mazee. Wahitaji a lot. Bro, usiongelanga to the sports. Hiyo story ni hard bro. Wahitaji a lot. Nikianza Considering bloody usiwekwa athlete. Yeah. And umecheza hadi to the top level, ndio. So like kuna vitu mingi tu zinahitajika au maboys all round from yani hadi mimi na assist juniors wapi bro. Juu history of sports tukiongelea bro ina stem from the government, corruption and shit like that. So hatutai solve shit, but kama tudai kuiprivatize sawa. Unapata? Unaona inaweza kuwa fiti kwa privatize. Si tayari kwa privatize bro. Kweli? Zima task kama nini, so ni private clubs bro. Yeah, na naona hado ngangana but tungengoja government. Lakini sasa si bado federation inakatanga ase wa chip in venye wanafaa, unaona? Bado federation ndio ilichuja super sport. Unakumbuka Kenya Premier League ilikuwa imeanza ku move forward. Zile ilikuwa inaletwa hadi DStv, unanipata? So kila wasao walikuwa wameanza hadi kwa team. So ase wakaona benefit kutoka hiyo shape wakaamua. Juu hiyo time hadi maplayer walikuwa wanalipwa fiti, hadi man of the match walikuwa wanapewa ma electronics, mambulu, fridge nini. Sika ule msee wako fulani alipewa papi bro ya dog Africanas. Alafu dalange mpea pitbull bro. Sasa amejituma yake yote bro. Bro ni sad bro. But kama kuna msee hapo out there investor kuna papers out there invest into sports man, hala at nigga man. Me go honest entrepreneurship without corruption man. Yeah. Bro stuff ya sports ni hard bro, daily bro. Unaangalia saa hii Kendrick ana perform Rwanda bro. Cheki sports Rwanda unachikufanya na kaa bro. Hadi J-Gold anaenda kucheza huko Bake match. Au umecheki basketball na kaje bro. Ati season mzima. Na Rwanda bro, juzi walikuwa na genocide tu. Juzi bro washa renovate, washasonga, unacheki. Na Rwanda ni iko na GDP kaya Nakuru. Unanipata? Naona bro. So bro ni crazy. Na wana do all this shit without or just that. No. Mbaya. Na si ati wako na maplayers ati wa dead hiyo design. Hakuna anything wako na nye bro tuna bro. Anya tuna times 10 bro. Unanipata? Kama ni numbers tuko na bro, unacheki tuko na tunza produce the best talent juu tuko na a bigger population ku sample for sure. Unanipata? Yeah. So ni sad bro, tuko na a lot of money running through our GDP bro. Unanipata? Hiyo ni brazy mbaya. Man, keep that kid quiet man. Keep the kid quiet man. The kid crying man about the economy. Sasa nafikiria mwanzo tuko hata mission. Alafu umecheki bado tukiwa kwa story ya ball. Kuna mse fulani anaitwa Joey Barton, former player. Former player kwa football. Alikuwa ni wa England. Ni mse wa England baka. Unacheki alikuwa analia female pundits hawafai comment on men's football. Kucommentate pia. Okay. Yeah. Bro, I don't think mimi naanza comment pia kuna opinions. It's all about just an opinion. Hiyo sasa ndo tunaona ngai tunakonga wrong. Ati msee kuona nafaa comment tu juu kuna opinion. Juu kila msee walda kuna opinion. Juu hatuwezi asante kama kusema sama dem afai kuiwatch. Kucommentate aje. Unacheki so msee amepeana example moja. Unaona history ya woke culture venye inaendelea. A commentator yani. Commentate na hiyo akina nani ase anitaje Martin Tyler. Hiyo hizi. Tunashika lakini siku hizi si commentate game. Tunakumbuka ile siku hiyo commentate game. Hiyo hizi bro. Tunakumbuka ile siku ukisema pia hiyo analysis unacheki. Jo umse tunakumbuka hata ile siku ukisema ama Dembe. Anafuatwa Joy Bambi bro. I understand. Na hiyo sound point ya boys. Unacheki. So boys amesema mademu wanaweza commentate. Yeye ana problem na mademu kucommentate. Lakini normal ni
juu ya hii work culture wamepewa opportunities mob, unaona, zingine hata zime to mention tu. Hawadeserve yani hizo opportunities, siko ubaya. Juu unapata mse kama Martin Tyler bro. Kwa mse amekuwa kidu hiyo shit. Unacheki? Haya unapata mapundit wengine ni wase wamecheza football top level. Unacheki? Hizo top level kabisa. Mse ana understand hiyo game fit, si ndio? Sasa unaona kama juzi kuna mse amefunga bao. Ilikuwa timu gani Ishma? Mse amefunga bao weekend. Ilikuwa Liverpool. Endo. Ile ya Endo Watara, ile equalizer ya Liverpool. Hii game ya juzi yenye wameshinda 4-3. Si huo mse Endo amefines ball nyingine. Sawa. Unasikia huko Besheta veliaje lishore. Ati ameichapa na laces. Unacheki? So unajua hiyo una confuse pia watu yani wasenye wako mtaani wanataka kuona ball. Sema laces hata sijaelewa. Si unaona vile lace msee akichapa kiraka inashika lace hapa juu ya mguu. Lakini sasa unaona in step unatumia hii side ya ndani ya mguu. Unacheki. So dem ataniambia wase msee amechapa ball na lace. Wase wamekula toba. Ati order chocha wase wana ball live. Wase wameona hii ball imefinesiwa na tupima imepigwa na lace. Unacheki na mademo for develop to your women sports. Kwanza Stories zao huko. Men's sports ni emotional bro, unapata. Hata si hivyo, yani iko na culture, yani iko na culture yake. Tuanza kuchange culture, unapata. For over 200 years. Unacheki. Sasa point hapo mse alikuwa na raise nini? Kuna men na women wote wanadu hiyo shit, si ndio? Lakini sasa women wamepewa wameambiwa wanaweza kuwa forefront ya hiyo shit juu tu yeye ni woman, unanipata? Si ati ana deserve opportunity kuliko other pundits, unanipata? Unajua kama kuna ile yenye tunanganga si wote tumeapply position fulani na kuna pia shore kama ni deserving kana deserve hiyo shit ni sawa, no problem, unaona? Kama na understand hiyo tunaweza facts na basa. Lakini kama unamgage juu yani dem juu ya hiyo work culture, unaona? Ina ruin the whole motive so about it. So ndio anasema unaona, juu siku hizi hata msezi comment juu ya kitu juu ya ball unashika juu utakuwa una hurt my emotions ati unaambiwa mpaka mademo na watch game unashika. So mse lakini ame receive backlash blood ukichekio blade Joy Battle bro unajua hata kutafutia tweet bro utaisha nguvu mbaya bro. That is my opinion bro. Acha ngambia mera for the net bro, me give a fuck about what the net thinks bro. Na check no the end of the day bro, ukianza kuthink venye msana waza bro utakuwa lost. Na check utangoja kuwazie, unanipata? If you think on your own bro, mbaya lazima pia asakubali other opinions. So check shoot down say tunachiki kama sasa hivi jamani zadi uliluzuera, unaona? Nini bro, I take to an opinion or achi yako asa wadengi kuiforce. Sawa amemletea noma bro, mimi nakushow mpaka ameletwa kwa PS Morgan bloody to explain. Nataka kwanza kuisunda hiyo tweet. Ni wild though. Juu ni kama mababu anza ku comment on let's say like hizo mastatu za madem na check, unaona? Itakuwa ngumu kiasi. Itaanza madem ataanza ku feel offended, unanipata? Ni maboy atuelewi, unanipata? Unaona? The same way, unaona? Atuelewi, so tunaweza comment about some girl stuff. Mseni madem wa get it wrong, unapata? Na sifai ku comment, nitakuwa nime cross the line. Na check. But some madem akiambiwa hapo ame cross the line kuingia into men's sports. Anaona ni kwa sijui discriminative nini, unacheki? Na ni just see about that yani. In fact, check ndio hiyo shit. Ni kama wewe dai kugusa PS na dem, unapata? Ndio hiyo shit. Versus dem yani, unapata? Maybe for fun tu ile na dem yako. Sikia venye sana. You're a very good professional footballer. Does that qualify for? Okay, but Joey, let me ask you. You've never played, to my knowledge, and correct me if I'm wrong, you've never played Champions League or World Cup football. So does that qualify you to talk, notwithstanding you're a very good professional footballer, does that qualify you by your yardstick to comment on Champions League football
or World Cup football? Yes, everybody's entitled to comment. You know, I can talk about Premier League football, I can talk about taekwondo, but it's about credibility and journalistic standards rather than, as I say, this tokenism. Should be there on merit, not for quotas. And and there's loads of, you know, women managers. You know, Emma Hayes, fantastic. Serena Weigman. Game at the highest level of men's football. No, Piers, as you know with me, I'll never not answer the question. No, it's absolutely not that. It's about, as I say, you have to be there on merit. Like you can't be there to fit this woke agenda that we've currently got going on in society. Facts, bro. You know, you don't have to have played the game. You know, lots of managers haven't played the game at a high level. Lots of good commentary people haven't played the game at a high level. Kind of Mark Chapman, Rory Smiths of this world. But they've earned the right via, you know, hard work and over a prolonged period to get into that space. Obviously, it helps to talk about the men's game. If you've played that men's game, the higher the level, arguably the better, because it gives you a unique experience. There's a lot of similarities between both sports, Piers, absolutely no danger in that. But the men's game is just played at a completely different speed, with a completely different skill set needed. You know, for someone to stand there and say, I would have done this in this situation. Cheki. Inafaa kuwa out of merit hivyo tu amesema. Ako right, anafaa kuwa out of merit. Juu inafaa saa ama shauri unacheki wameanza tena kumdiss nini unacheki. Kudiss boys sana ameanza. Yani sasa imekuwa backlash wanadai kumcancel unaona. Mimi naona mademo anafahamia kitu moja before anze kudiss msee, angalia kama ina make sense. Kama inaweza kuwa ni true. Unanipata? Mbaya. Asikuwa na diss msee tu juu ako na hiyo power. Unajua ndio ako na power bro sai. Alafu unajua sasa wametumia nani mademo wenyewe ati wamecheza ball professional. Unajua msee amwambia aje? Mimi hamwezi kama kuni lecture juu ya men's game football. Hii shit imekuwa in existence for over 200 years bro. Sawa. Kuna culture. Ball ya madem, kuna history. Ball ya madem imekuwa in existence for only 30 years bro. Saa like different bro. 30 years only bro. Basi mimi niko that make kutokea juzi. See, 30 years bro, unacheki? Niko jo maybe ka 15. So imagine pia 30 bro, compare 30 to 200 years bro. Right. You hit different. Times 6. Unacheki? Mbaya. Sasa hiyo ndio hiyo shit mazee ilikuwa imeleta ngori mbaya. But no just say history of work ndio imeleta all this problem between men and women. If kuna any problem between men and women, afika juu kuna everything different. Unacheki? Even for every type of man kuna something different. Kuna size enda mjengo, unapata? Unacheki? So tuweze expect kama kuna mabozi wengine wanaenda mjengo, tuweze expect kuna mademo wanaenda mjengo. Unacheki? Ndio maybe wanaweza piga mboka zile light, unapata? But wezani na hizo majob, unacheki? Say about discrimination, unapata? Tuende kwa sema kama hizo sports za maboy ama kuseme kama wrestling ama sema mnaenda wezi ma transfer hizi cheza magames za madem. Unapata? Juu wana overrun juu at the end of the day bado ni amana. Unapata? Mbaya. Unacheki? Ame overrun ame clear the whole shit bro. Unapata? So tutakuwa tuna balance wasaki stick wasaki carry their own weight. Tukianza ku carry each other's weight tutakuwa cause imbalance. Juu maboys wako na weight yao ku carry 7 sports na nini unacheki. Madem pia wako na sports zao nini ma volleyball unanipata? Ma tennis, no. Unacheki? Leo magames za madem mostly the girls dominating unacheki. No. So yeah. Alafu hii generation ya sasa hii generation ya sasa hii unacheki kama kids being raised ama they are being trained. Being raised or being trained? Yeah. Trained in a way. Freshman. We shout out Clinto kwanza. Alafu shout out the biggest man. Tuko idea ku set up mazee ma video tutakuwa to join hapa kwa ma videos one time blood unashika. You know how we rock my boy. So you can speak your narrative. Mbaya. For shisho my boy. Kids being raised or being trained. Yeah.
niko na take crazy lakini nangoja kusikia kwanza take zenu. Hapo hivyo si Okay, naweza sema wanakuwa trained. Both. I think ni both. No. Kuna wenye kuna Shout out Anto Ghetto Shaka Zulu. Yeah, shout out man. Welcome. Welcome to the chat. Uko sure? Naweza sema ko trained siku hizi. Sawa, tuchapie mbona unaona Juu trend. siku hizi watu hawafunzi about hawakuwa raised the essence about like learn about something, wanaambiwa fanya hivi usifanye hii, unacheki. Yeah. Fanya hivi ndio kwa hivi, unaona. But not really about their upbringing, unapata. Juma models wasio angalia models, kama ni kuraise unaangalia vitu hadi models, behavior, unacheki. Unaona. But wasio angalizo, wasio ni kuraise tu watu wao ndio wafanye something, unapata. Kwa train wafanye something, kama ni kutrain akwe aende chuo kwa dokia ama something, unapata. But actually, even the thing that is understand. Check. So I'm trying maybe could had some shit, no check, as facts na something, but like teach about it, raise in that way mwenye ata mtu learn mbona, unanipata? Check, but like the training ni kama unapigwa tu like objectives, na check. Na milestones na vitu kama hizo unajua lazima achieve ama lazima uzido. No, ndio ufike mahali fulani, unanipata? Ama ndio kuwe design fulani. Nacheki. Yeah. Well, it's easy to narrative kiasi tu. I think watu wanakuwa trained at some point. You will get crazy and build some type of relationship now. Like lazima understand weaknesses za umse, ujue venye umse mwingine anapata. Like a parent anajua hii interest ya huyu mjoni anataka ndio ipate, unaona. Na mimi nimeplan ya hivi mtu ya kwa ipate fulani unafanya get. But unapata kama households fulani wase wamepewa tu raised through instructions, unaona. Like fanya hivi, usipofanya hivi nikikuja nikosema hujafanya hivi itakuwa ngori. Like iko based on unafanya kitu based on fear na respect ya mzazi bado, unaget. So I think watu wanakuwa trained, yani unakuwa unazoeshwa kusikiza instructions sana kuliko like follow rules. Kuliko like could learn about something, build relationship na mtu msako na interest fulani hapo na could grow through it. Kumseko na kata vya fulani anaanza kuformulate na inaanza this character, unaget. Unaweza ukiwa ukirezi mtu ama ukiwa na hiyo relationship na mtu utawala. That's my instinct. Unaona je kuboost? Mimi nachekia toi siku hizi wanatrainiwa hawakuirezi kwa. Anymore bro. Unacheki. Kitu ya kwanza morals out the window bro. So I could looked into them. So unajua pia acha tuseme si ndio tulikuwa generation ya mwisho ku grow hiyo design, unaona. Na tulikuwa kwa hiyo balance. Unaona. So wase juu sahi hata msi yako na ganji, si ndio? Hauwezi sema sahi ati ukiko na maganji mob ndio utarezi mtoi fiti. Sijui kama unanipata. Juu mtoi si ganji peke yake. Ana need pia time, si ndio? So Kumold hiyo ana need hiyo relationship ya one on one, unacheki. So shitka hiyo hapo unajua kuna mali ganji inakujia hapo. Si ndio? Yeah, about relationship. Hiyo ni relationship bro. Juu kuna wase wengine wako maganji design fulani. Obvious mtu hii amegrow better living, si ndio? Kila kitu ashai get. So hata bado akiendelea kwa mbigi akiget shit yake. Bado kama anaweza endelea kuprovide your shit nyingine. There's so much you can give him bana. Hata ukimpea hiyo rodo unashika. Ako na shida nyingine, yani after you there's so much more attention. I need. So he different bro. Sasa hiyo anakuwa tu mostly squeeze attention wakidio pay attention bro. Na ndo maana unapata hadi unaweza notice mtoi kuna behavior mbaya kwa nayo
na maybe pero yake hata hajaiona na umemwona like for a minute. Yeah. Unapata kuna Si ati pero hajaona, pero analenga. Analenga. Juu siku hizi ati mafox name wanakwambia ati hawezi discipline mtu hii. Hawezi mclap. Unashika. Yaani unge move vifani hapo sijui nini. Bro, mimi mzee wangu ati umesag pants mbele yake. Come on bro. Una ask for a whooping bro, on God bro. Unashika. Nilishajaribu hizo mabullshit nikiwa young bro. Nilikuwa sijui ni kwa class 2 ama 3 huko bro. Boys wetu fulani anaitwa Rajul. Shout out manze Rajul. Walikuwa wanadoing ngoma na Chris Kaiga hizo siku. Ile wanadu ile kombe bana. Nacheki. So umse alikuwa hizo za kijimba yani kutoka back then unashika. Sasa hizo mavako za kusag bandana kwa pori nilikuwa class 2 bro. Like class 2 bro. Yeah, I swear bro. Class 2 bro. Sasa si nimejaribu hiyo bullshit bro. Mbele ya bazenga wangu bro. What? Bro, aliniuliza hauna mshipi? Manze bro, unajua anakupima na unaona umevaa belt bro, unashika. Anakuuliza buda una mshipi? Ni nini Jona? Bro, alichukua njumu ilikuwa hapo. Sawa. Aliniflangia manze hiyo njumu bro, hata kuna msaliniambia nipandishe hizo pants G. Yaani on God bro, na nikakaza hiyo mshipi yani ile. What's happening bwana? Najua hapa ni full smoke bro. Yaani pants isiwahi shuka chini ya rasa bro. Unaona? Yani una ask for a whooping bro. So unachekituma vitu kama hizo kiasi. Sasa hii ati mtu yeye amepita mbele yako amesag bro, ukijaribu kumwambia kitu, sijui unaambiwa paka mtu yako na rights ati mtu yako 12 years bro anaweza kwambia venye anataka kudu. Bro, ushajaribu kusikia bullshit kai wapi? Kwanza kama yolo mali clean tako asako hivyo mbaya. Junior wenye kusema kwa class, let's say class 4 or class 8. Shout out Pretty Fierce. Waliingia in the building. Inaitwaje? Boarding school mazee. Our junior training again. Unasemaje? Nugget. Junior yenye tuseme kuanzia class 4 mpaka class wanaingia boarding kuanzia class 4 hadi class 8 au training. Ndio kuna kurizia hapo hivyo. Unapata like umetoka hivi class 8 immediately a month or two umeingia high school unaona. High school na ukimada high school a month or two, a few months hivi umeingia uni unaona. After a few months umegraduate sasa unaanza life yako unaona. So hapo hivyo umsee amegrow bila contact na mzazi unaona. Relationship at all. So mtu ametrainiwa tu. So for sure. Yani ku-expect kwenda like I don't know, but most of them ni mawalk ndio wanajoin trends unaona. Hawajafundishwa from back then maze hii kitu ni baya, hii kitu unaona. Unapata tu msana join trend just because I feel right to me, but ala hiyo information fulani mbona hii kitu ni right na mtu. Yo, drop them likes yo. Siogope hiyo like manze, cheki. Hapa tuogopi jo. Bana ndeko run back with the likes. Sonda hizo na like jo, tunadai kuingia kwa hiyo algorithm manze. Push them numbers. Bye. Leo ni Friday na kuna anything in some drama me pop out. Alafu niulize, are you embracing your family that you never knew before? Labda step family, my siblings, my cousin. Wase huko unajua. Yeah, I'm embracing them. Shout out to Lamani, man. The last born. Una embrace Mr. CR7. Mbaya. Cheki, una embrace family yako? Yeah, bro. Yeah. Because I didn't fucks now crazy, bro. Ma step manini? Yeah, I didn't fucks now crazy. Jumina joke nimeambia kwanza kuna cheki ni mseme kuhit up out of nowhere.
vipi Lloyd? Yeah. Yo, mimi ni bro wako kutoka ile family nyingine. Ama Ama mimi sister yako. Cousin. Yaani haijalishi yani unashika. Sister na bro ni wild bro. Si ndo nakwambia. Sister na bro. Si ndo nakuuliza una. Ati ametokea tu from nowhere ananiambia ni bro. Si ndio? Ai ni wild bro. Si anakwambia maybe cousin bro. Maybe ananiambia ni cousin. Akwambia ni bro of fuck na. Na ananiambia ni kia bro. Big cap bro. Kama na DNA bro. Kama tuna test so. Don't talk too much bro. Itabidi tu Yeah bro. Come tuna test bro. Don't talk too much bro. Itabidi tu lawa ndio amesema wewe hii kabi yangu. Alright. Acheni kabi yangu. So unajaribu ku have conversation na yeye ama itabidi tu juu. Tabakia kama kwanza niangalie features kama tunafanana. I mean pia sitaki kwa over going through for like kuna wajuni na hapo waenda kupatana na wapendana naona. Sasa ndo nakuuliza so utadu nini? Itabidi kwanza ni build itabidi avoid vitu kama hizo naona. Itabidi ni build relationship. But si ati ile tujuane to make up for lost time like when you go to move on from people to kupatana. Kasi inaitwa big naona. Kama hata si excited twende kwa playground tuanze kuswim wala hizo bado force radunda aje pia family thing pia as long as I want some bullshit man Yeah. That's what I'm not doing. Mimi sitaki kujua bro. Kaya sikuwa na kujua unashika. Wallahi. Mbaya. Kama ni bro yako bro. Hata kama ni bro yangu, akwe sister yangu, akwe cousin yangu, sijui Naweza kwa ni bro yako na stand on business bro. sidai. Yana anaitwa brother bro, unacheki. Acha niwapigie kitu sidai kutoka bro wangu. To the no. These my cigarettes are different. So akikupigia kwambia ni msee wenu so yani unashika yani mali nimefika kwa live sidhani ati nataka kujua New people. Hizo design unashika yani check mimi naweza kumjua but I guarantee ati tutasync tukue like close or something unapata. But inaweza happen unapata yeye pia ni msem cool bro ama yeye ni system cool unacheki mpoa nini unapata. Yani unaweza pata maybe ulikuwa na ile brotherness yani inaweza build juu. Maybe anaweza come to you as a sister and they maybe help as a sister bro utafeel yenyewe your connection bro maybe unapata. You never know bro. Check maybe anahitaji maybe your protection from my bros. Okay, ndio bro wake sasa hiyo time. Mimi amekuwa kigrow away hajakuwa na bro. Utabidi understand je. The most laser fire to recognition. Like you very happy with side apart. Unajua open relationship na msaidia. Itabidi understand je. It's not more build but tunaweza try. So if I come limit though juu. Hapo ndo nakwambia naona ni ngumu juu. Bro. Ile shit yenyewe inaendelea sasa kwa live bro unaona. Unaona siwezi kuwa na time ya kuopen up ati kwa msemo mwingine ama msemo mwingine aanze kuopen up kwangu unashika. Yaani tuanze kudigin kutoka past sijui design gani unashika. Ati ni kama msemo yako na masiri ni bro. You shit is crazy wazee unaona. Baya. Unacheki kama sahi difference ya analytic men na emotional men ni gani? Juu sahi tuko kwa hiyo kuna category. Jaijua kuna category bro. Like hii different hiyo kuna analytic yangu. Bro. Kuna analytic kumbe. I think maybe ni control. Control. Ati? Control ya emotions. Jua emotions basi zinakuwaga tu at the end of the day unaona. Too much of something inakuwaga poisonous unaona. Ndio nasema unacheki happiness usaizi kitu kijako fulani gani utakuwa happy.
Yeah. But too much happiness ni ecstasy. Bro, tumeanza kuboga. Tumepitia the library leo nini? Dr. Kumalo, round of applause. The exorcist here. Praise. Yeah, oh yeah. So I get it. I think different control. Kama unaweza control two emotions. Go. So una prefer so when you say emotional ama analytic? I think maybe analytic. Do I think most of the time I try to control my emotions for my situations zenye niko. Unaona? Juu kuna vitu vingi zenye unapata kama tuseme anga. Ni kata na msee. Ni jamu unaona ni jamu itakuwa anga nini. But after a few minutes ni control hiyo hata tuanze kucheka kama hiyo situation pass. Kama cheki na analyze hiyo situation unaona. Hakuna haja hii kitu iende past hapo unaona. To scramble all of nothing unaona. Yeah. Heri tu iishie hapa hivi ni control anga yangu. Tuna get. Yeah. You too much anger now itakuwa kwa rage. Rage sasa ndio Destroy. unaona. So I think ni ku read the room na kujua when kutumia tu emotions zako vizuri unaona. Juu ziko zina exist tuna operate nazo daily unaona. Instinct, happiness, blah blah blah, anger, fear, hizo vitu zote zenye zinatufanya human tuko nazo ni my emotions unaona. I suppose control maze inakuwa boring na hinda productivity yako. Hey yo man, tap in at FTP gear if you want your pre-order for the match, you know what I'm saying? Yeah. New match And also check out Sports Room. Yeah, we got some sports interviews out there. Yeah, really big footballers out here in the country. Yeah. So check out. We also got podcasts on Spotify, the biggest, and Sports Room. Yeah. Can get back there. So ni control tu. Ukilearn control vitu zinakuwa easy. Yeah. Alafu niulize mkigrow sasa hiyo nawajua yani unashika sijui yani vile mligrow yani mkiwa junior. Sasa hivi najua mwekage ma Christmas tree lakini mkigrow kwa mwekage ma Christmas tree. Oh. Lakini mkigrow kwa makeja zenu mtaani si ma Christmas trees zilikuwa zinasundwa. Oh man, bro. Mlikuwa mnaitoa after how long? Paka maybe at my 5th of January. Okay bro, 5th of January. Si unanibamba yani? Yana ikumbuka hizi sawa. Mshisho bro. Bro, ilikuwa ngatizo time before ungechuo ndo zinachotolewa. Na wewe Ishma. Miezi cup this maze nikisema hivi maze kwa household yetu maze tujepa na Christmas. I'm gonna fuck some Christmas trees. Yeah, from humble beginnings man. Na sai Yeah, that's easy. Unacheki. amsundangi bado. Kwa hivyo nyinyi mtakuwa mkicelebrating Christmas. Ulikuwa celebrate unacheki. Sasa hivi nilikuwa celebrate but see you. Ilikuwa tu kukula nini, si ndio? Kwenda church the normal. Yeah, the normal shit. Hawakuwa na mambo mob. Yeah. But But Christmas Christmas ni- na mambo more bro. After meditation. Walisawa kitu. Kitu nadai kwa advisor sewa ache ni kuimba hizo yeah. Jingle bell. Hiyo ngoma sofa mimi najua hiyo ngoma msafa kuimba unacheki. Ukisikia tu msanii mba mahali mpige information. Just do your homework afu ende zaenda advisor say. Yeye alikuwa rhythm ya my slaves alikuwa making mob bells on their heads bro like cows bro unacheki. Unaona? So akirun around akijaribu kuhepo unasikia jingle bell jingle all the way unacheki. Unaona? So some weird shit bro, some sinister shit involved in that. I to expect humans to be perfect, mostly white bro, no racism, but mostly them when we do some gruesome shit, we take to the black. So I go far-fetched pia, but nani true fact. Kuna dio image ya ama blacks wakivaa hizo ma bells bro. Crazy. It raised. So don't think about it. There's a cool level celebrate when it time una hang with your family or something. But nacheki Afrika na uzo magari kwa organize hata kuimba.
But wanaziplaying hizo matunes. Hizo ziko kwa nacheki kwa Ma radio huko nini Wanaziplaying bro. kwa ma ad but ati msema ameenda kuitafuta hiyo tune. Bro simtaendi kwetu kuna playiwa bro shit. Hizo matunes zilikuwa zimewekwa kwa remix kitape fulani unanipata? Ishimo nasema hizo ngoma trenches uongo. Wapi? kuna masidi zile za Mwando. Akina bahati bukuku. Neema Mwalipopo. Na mama kwa kadhaa bro. Esther Wahome. Esther Wahome pia upi yako? On the repeat bro. Wala kuna Esther Wahome. Kuna dama women of faith. Mshasikia kuna dama. Alafu kitai kuchange test kutoka hizo magospel. Wanaweka mix ya tape ya hivi chaka. Hey bro, cause it's my South African shit. Check the color. bro. Unajua kwetu kwa kwanza wadanga wanapenda hizo women of faith. Mshasikia hizo women of faith. Wale madem fulani ma white. Trench's favorite was Mwando. Trench's favorite. Lakini ndiko mnakula Don Moen, si ndio? Don Moen kila mtu anakula mtaani, si ndio? Nani? Don Moen. Don Moen. Don Moen. Is Don Moen ama gospel artist fulani mayole ma white fulani mzae fulani. Watu wa tunes. Kama ingekuwa ni ma Billboard bro. Mimi sasa nakumbuka gospel ni Kirk Franklin. Nakumbuka Kirk Franklin. I think when it's ngoma yake nimeshasikia lakini jina yake ndio. The second woman in history was Rosemond Ali bro kuna time fulani mazee. Rosemond the only woman in history congratulation Devo yani na command. Na kuuliza shetani bro wachana na hizo hata bro mimi nilisikia some crazy shit about some bullshit bro usema cheesy nini wewe ilikuwa story ya nani before atijue mojama wa musical artist ama made ati ilikuwa story fulani atijue hazi yake yako deep into demonic shit yako yeye ndio huyo anadela ama sijui some weird shit bro kwa sana safarunga nini do ilikuwa disjue moja atijue ndio nani akasacrifice hiyo sijui ni dem ama boys Starunga ule nenda family of God. Nani ndio kwa accident? Moja ma gospel ama hazi yake ama dem mwenyewe. Bude wa Jubilee ITD. Wa Jubilee. Jubilee na Kongo. Welcome Kenya. Na Kongo. Welcome Kenya. Na Kongo. Jubilee. Walai. Ndio alidedi kwa accident. Ilikuwa nasikia kulikuwa na some weird shit about your story bro. Hapana bro. What do you mean just a regular accident? Some weird shit bro. Hadi mimi nika some chills bro. Ndio maana spinangi mahoda za Nigeria bro. Just a regular accident. Okay. Ilikuwa accident ya road tu. Ndio maana sema pana boost. Hizo ma days kumbuka hiyo matunda bado nasikia juu. Sijui wana bro mmoja. Hiyo ngoma fulani ya Jubilee na bongo. Hiyo ngoma ni hard. Kwa ngoma ni gospel. Ni ma gospel bro. Nakwambia sasa hii ilikuwa somewhere. Hiyo ngoma sio chezo kwa club. Sasa nakwambia kuna some sinister shit ilikuwa na happen nilisikia about your death yake. Unacheki. Ama your accident ama your relationship or something some weird shit unasikiza manager horror stuff some shit like that unapata some weird shit going around bro unacheki yani ilikuwa some sacrifice type of bullshit unapata so bro ni wild crazy bro the trenches mazee naona mimi sipendangi za Nigeria horror ngoma za kizungu zimeanza kucheza on repeat kwa station na anafungua album yake mazee Wala na select tape nyande sasa juu mnataka kumpeleka mbio. Basi hapo hivyo sasa hizo ndio na whip mashapati. Unajua hiyo ni ya momentum. Zikamu bro. Yaani hiyo ndio mnabambuka hata mdai kwa karibu na track kiasi. Mbaya. Napiga malapu mrudi na njaa proper. We. New kwa sawa kudoze na screen ona ama. Kina nazi yatenjama. Shit yote tu ina play yani.
kitambo before nianze kulipa my bills. Lakini after unasema hizo vitu bro. Everything bro inaenda off bro. Anything that can be off inaenda off bro. Bro. Nilan kuwa more responsible nanpata. Yeah. Tunapenda wako pia ongepata tijoti match screen on bro. What? Kashi Ilikuwa crazy bro. What? Nakuza kama ndo adekulipa bili hiyo month unapata. Mbaya. Mimi madangu manzi hadi alikuwa anaenda kudoza alafu anarudi. Anakupata umebaki hapo sito manzi ati umeblack, screen iko on, movie imeendelea. Anakupasha hapo bro, akikuamsha tu yani akukatie tu yani bro, ukiingia tu kwa room Lakini hizo vitu mimi naona lazima tu ugrondo ziland bro. Alafu kitu fani bro, yani ni kila msee yani wase wengi yani kila msee mafala, geniuses, kila msee alikuwa hivyo. Unaona? Unaachaga screen on nini? Mita mingine lights on nini kila kitu heater on. Bro. Nikasema tu kweli jo. Hii shit ni tu the same tu yani ni different families bro. Lakini wase wanapitia tu the same shit bro. Same shit. Mbaya. Cheki kuna clip fulani hapa nilikuwa nadai tuipige kitu ya action fulani. Play that shit. Located in the middle of the vast waters of the Pacific Ocean and appearing just as a tiny dot on the map. It's the smallest independent republic. Hardly 200 people make their way to this country each year. I began this journey by arriving at Istanbul airport 3 hours early. I first flew to San Francisco in 13.5 hours. After a 7-hour layover, I took another long 13-hour flight to Nadi. Unacheki place. Ndio naona abu pull ups visiting the fattest, most cigarette addicted and least visited country. Nito Nauru. Kuna country nito Nauru. Bra. Iko wapi? Ngoja ucheki. No, located in the middle of the vast water. Hizi nzile maclip tu marando. Unapatana nao bro hadi unaisha nguvu. Unashindwa yani. In the middle of the Pacific Ocean bro. Of the Pacific Ocean and appearing just as a tiny dot on the map. It's the smallest independent republic. Hardly 200 people make their way to this country each year. I began this journey by arriving at Istanbul airport 3 hours early. I first flew to San Francisco in 13.5 hours. After a 7-hour layover, I took another long 13-hour flight to Nadi in the Fiji Islands and then waited again for a 7-hour layover. With nearly 75% of its seats unoccupied, the flight to Nauru from Nadi took 4.5 hours and my 48-hour endless journey finally came to an end. This is the least visited country in the world. Even the closest countries are thousands of kilometers to an end. This is the least visited country in the world. Even the 8-hour endless journey finally came to an end. Bro, this stuff naka crazy. This stuff nika picture dino bro. Ibes ngoja ucheki. This is the least visited country in the world. Even the closest countries are thousands of kilometers away from here. Once I set foot on the island, I have to wait for the next flight to leave, which is scheduled almost a week later. Sea travel is not an option either. Nauru is surrounded by massive coral reefs, preventing large ships from approaching the shore. Until recently, the locals on this isolated island had so much wealth that they didn't even know what to do with it. Once reaching phosphate deposits in 1975, Nauru became the country with the highest GDP per capita in the world. What the fuck? Unacheki. The country exists bro. Cheki. Hold on. Ngoja ucheki venye US walifuck shit up huku They, bro. however, in these destroyed lands where no vegetables and fruits can grow, processed and fatty foods have become the norm. Topping global charts, Nauru is recognized by the World Obesity Federation as the world's most Ona. Global obesity. Nauru. Ona bro. Ni kama place fulani iko Nyanza inaitwa Miuru. obese country with around 60% of its citizens are obese. The World Health Organization also reports that Nauru has the highest cigarette consumption rate in the world. The government's effort to keep foreign media away from the country is quite obvious. After going through a month-long procedure in which I presented countless documents, I could hardly get a tourist visa. While the regular application fee is $50 an astronomical amount of 8,000 Australian dollars is Bro. Uko literally bro wezi shoot shit. Ati wewe na mentos? Bra.
Wadai wasianze First plane out of that bitch bro. Hata kwa unacheki planes zinaenda huko 75% empty. Sawa. Cheki. $8,000 bro. Media visa application fee bro. Na bado unaweza nyimwa. Cheki. Ni money mix kama hizi zetu za Kenya bro. Bro, nakwambia hii base unaweza apply visa, unapata hii base iko na secret fulani. Mbona bro? Demanded from journalists and media representatives as a deterrent. The police. Ama hizi ni ma places wame hide my UFO bro. Labda. Naweza kuwa bro. Road yake ni moja. Unacheki? Ni kama roundabout. Hakuna tima road zinaingia area, unazunguka base moja tu. So come pitch inika pitch na truck. Immediately took my drone I was carrying as I entered the country. You might have noticed something odd in the island's aerial perspective. They discouraged capturing Nauru from the sky. Filming here won't be easy because of a dirty truth that Nauru has been trying to hide, which you'll come to learn in the following scenes. If a woman has started ghosting you and pulling away, I want to show you a simple technique to turn the tables and get her chasing pretty much. In the Yaran region right now, since the runway area and the driveway area are right next to each other, it's usual for the cars to give way to airplanes here. Pedestrians are warned against jet blast occurring during landing and takeoff. This is because the country is so small that the strip-shaped airport stretches across the entire southwest coast of the island. What you see here is airport. If I want to get inside, I could just jump over this fence and I could do it. The total area of the island is only 21 square kilometers or 8 square miles. It takes a maximum of 20 minutes to drive the whole country by car, and every journey returns to its starting point as there is only one 20 minutes bro. ring road. The police are on patrol all the time. As I don't want to draw attention, I've reached out to the only tourism agency in the country and I will begin to explore the island with a guide. According to the agency, only 1 or 2 tourists come to the island in a month. Those cities on the internet. What do you do in your free time on the island? So what do you do in your free time on the island? Anything we want to do. Like what? Fishing, sleeping, eating. Fishing, sleeping, eating. Ngoja. Ani wasa bigi, ani wanacheza na masandball bro. Bro, it's life ni easy. Ini Garden of Eden bro. Yeah? Ama ni Garden of Eden. Different bro. Ama ni Garden of Eden. Wow. Jamani anacheza na masandball bro. Ama ni Garden of Eden. Jamani anajibamba bro. Different. 1, 2, 3. Woohoo! Get out of here, boy. Although it is not often visited by people, Nauru has been a favorite stop for migratory birds for centuries. While the island was thought to have limited resources, its soil contained a treasure called guano made of bird droppings and marine microorganisms. In 1899, German geologist Albert Ellis discovered that this plateau had high-quality phosphate reserves, once as valuable as gold. Ilikuwa na high concentration of bird droppings and marine microorganisms. In 1899, German geologist Albert Ellis discovered that this plateau had high-quality phosphate reserves. Once as valuable as gold, phosphate is a raw material boosting productivity in agriculture, and during the First World War, Australia quickly annexed and turned Nauru into an overseas mining field. Except for Japan's brief occupation in 1942, the extracted phosphate was sold to the world for years at extremely low prices. Some old people say that this cell here, Japanese used to pile people in and then close it up, put some gasoline from the rooftop and then burn them in. What the fuck, bro? Pull up. Cheki. People say that this cell here, Japanese used for years at extremely low prices. Some old people say that this cell here, Japanese used to pile people in and then close it up, put some gasoline from the rooftop and then burn them in there. Those who don't want to work for them. This railroad, which time is about to erase, was constructed in 1907. Bruh. Man, fuck the mention Japanese, man. Bruh. Umechekia masana kutoka juu yani kufanya nini bro, yani wild bro. Bro, uko na sana hats. Transport phosphate mines from the land interior to the harbor on the sasa hivi ni wako emotional na hiyo all that bullshit bro, na the wokeness.
Western coast. By the time Nauru gained independence in 1968, 35 million metric tons of phosphate had left from its shores. It's hard to believe, but in the past century, the fruits and vegetables that found their way onto the tables of many people around the world were grown with the phosphate extracted from the soil of this tiny island. After gaining independence, Nauru obtained significant wealth, and many Naurans whose lands would be used for phosphate mining quitted their job and began counting down the days to become millionaires. Thousands of workers from China and other Pacific islands were brought to work in the dirty, hot and tough conditions of the phosphate mines. Nauru had a per capita income of around $176,000 by the year 1975, whereas in the world's leading economy, the United States had around $44,000, taking into account today's inflation rate. Nauru managed to establish a welfare state where there were no taxes. Education, transportation, healthcare services, and even housing were all provided free of charge. I've seen my grandma come out of the bank with the pillowcase. They put all their money inside and just walk out with the money. Spend it all up. I heard that there was a police officer who bought a Lamborghini, but he realized that he did not fit into the Yes. car and dumped it. Is it true? Yes, that's true. Even some of the cars are bought for just decoration. As Nauru suddenly became wealthy, a frenzy of consumption overtook them, and this small island was filled with the latest cars. Along the roadside, we came across a collection of abandoned luxury cars from the past: Cadillacs, Jeeps, Land Rovers. These are just a few of the vehicles that the island residents once used for speed and amusement on this road. It is almost like a car graveyard here. The layer of rust on them indicates how distant the days of glory are. Ever since I got here, the natives have been warning me to watch out for the packs of stray people roaming around the roads. Once a popular breed, some islanders eagerly adopted these dogs and left them on the streets. Along with the dogs, more animals that were not originally present in Nauru were also brought in over time. Cat, chickens, and pigs are animals that the islanders have become familiar with relatively recently. When miners uprooted the trees and excavated fertile soil, all living organisms were harmed. It's neither suitable for agriculture nor construction, and Naurans are suffering dire consequences of this problem. Nauru's terrain is covered with pits, some as deep as 15 meters or 49 feet, and limestone peaks extending from the center of the island to the coastal areas. No agricultural products can thrive in this barren land with its high level of acidity. Naurans depend on highly processed canned food from overseas, mostly imported from Australia, to sustain themselves. The average life expectancy of the people of Nauru is 64 years. A poor quality diet has made Nauru hold the title of the world's most obese nation for years. This island, which was not yet discovered by the Western world 100 Big dude. The biggest. What are the biggest? The biggest. The biggest. Eh? 50 years ago was self-sufficient, but now they outsource everything. Here 97% of men and 94% of women are overweight or obese. The obesity issue in Nauru, percent of men and 94% of women are overweight or obese. The obesity issue in Nauru is like an epidemic. It's everywhere. On the streets, in the restaurants, at the markets, I see people struggling with extra weight. Within a population where 45% suffer from diabetes, amputations are common. There are awareness-raising banners all around the country. The store shelves are empty, as you can see. Products are imported here every 6 weeks. It's a luxury to have fresh fruits and vegetables on the island. A head of cauliflower is priced at 18 Australian dollars and a watermelon costs 61 Australian dollars. Many residents enjoy consuming meat products that Western countries refuse to sell to their own people and instead market them as turkey tails to Nauruans. This part of the animal, which is 75% pure fat, is far from being nutritious. 95% pure fat. Lack of living space is another drawback of phosphate mining. The destruction has left 80% of Nauru uninhabitable, squeezing its estimated 14,000 residents into a coastal area of just 4 square kilometers or 1.5 square miles. This is Bada Lagoon, the only untouched area on the island that contains the original flora. It opens a door to the past. Nauru was once filled with this plant cover, but now it's all vanished. Here it's still possible to see banana trees, pandanus trees, and pineapple plants. Rising like sculptures, the coral rock formations on Nauru's coastline reach up to 5 meters or 16 feet above the sea. The ocean floor is covered by dead coral rocks that extend about 200 meters from the shore, making it impossible for large ships to dock. Many of these are underwater and become visible only when the sea recedes. This makes it possible for the people to walk up to hundreds of meters in water and hunt fish. With the destruction of trees, average temperatures have increased to around 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit all year round. On the island, influenced by the monsoon winds seasonally, rain and time flow as well. However, now relax in rivers or streams.
Wasting all your energy on business admin? Send invoices in seconds. Islanders have limited access to fresh water. The country produces 2 million liters of drinking water daily by treating ocean water using reverse osmosis at these desalination plants. There is an underground lake named Mokoa Well. Finding the entrance to this cave without the help of a local is challenging as its entrance is quite narrow. During times of war, the people of Nauru use this place both as a shelter and to access drinking water. It's filled with cans and pieces of glass. This underground lake is no longer a reliable supply of drinking water. What was the religion before Christianity? It's the god here. There's the altar on top side. If they give it food, it will come into life and then it will bring them what they were asking for. Is there anyone who still believes in Ura? Some. They believe that this water here, and they've witnessed that if you come and take a dip, it will heal your skin or maybe some other diseases. There is no official capital city in the country. However, Yaran district contains all of the institutions such as the Parliament House, embassies, the country's only police station, fire department and the airport. There are only 11 schools here, including 3 high schools, station, fire department. Contains all of the institutions such as the Parliament House, embassies, the country's only police station, fire department and the airport. There are only 11 schools here, including 3 high schools and a state university. Almost everyone on the island is fluent in English. The locals speak Nauruan as their first language. For example, the name Nauru itself originates from Nauruan term Anoero, which means I go to the beach. How do you say hello? Waiting. Yeah. Waiting. How about how are you? I came to the Parliament building where Nauru is governed. Contrary to the expected formal setting, it reflects the relaxed atmosphere of the island. There was no security at the entrance and I have been allowed to take photos and videos with my phone. With only 19 seats, Nauru's parliament is one of the smallest in the world. If those here knew about the scenes I will show you later in the video, they would probably think twice about letting me be here. By the 1970s, the Nauru government realized that their phosphate reserves ending and they mirrored oil-rich Middle Eastern nations by investing in overseas properties, including Nauru House in Melbourne, Nauru Tower in Hawaii, Pacific Star Hotel in Guam, Pacific House in Washington, the Grand Pacific Hotel in Fiji, and many more. However, corruption and mismanagement put the government into a deficit of millions of dollars per year throughout the 1990s, and the savings from the phosphate quickly went up in smoke. In an effort to sustain its welfare, the government aimed to turn the country into a tax haven and got involved in a money laundering scandals with drug cartels, the Russian mafia, and organizations like Al-Qaeda. Nauru issued license to over 400 foreign banks under a system that didn't require branching and allowed optional record keeping. During that period, the Russian mafia alone laundered an estimate of $70 billion through the banks in Nauru. As a result of international pressures, the country put an end to illegal offshore banking activities and has been compelled to use a cash-based economy since 2004. The Australian dollar is the official currency of Nauru. A few and only ATMs in the country don't have money either. I brought some cash with me because credit cards are also not accepted here. Following efforts to prevent money laundering, only one bank, which is Australian, currently operates in the country. As the year 2000 approached, phosphate reserves had run dry and phosphate export fell to 1% compared to its peak period. The country's central bank collapsed and its properties abroad were sold off one by one. We see the excavation machines in action as we move through the topside. The country still continues to extract phosphate on a small scale. If they discover another phosphate mine here, will you support mining it? Well, just say leave the nature alone, because digging to the ground, we're gonna sink. 52% of the population lives at or below the poverty line and tries to survive on aid from the church. In low-income areas, stress triggers high levels of tobacco consumption. Roughly 1 out of every 2 individuals above the age of 15 consume cigarettes on the island. There are a total of 5 beaches on the island and they have been partially littered with rubber tires and trash. Nauru agreed to accept unwanted refugees from Australia in exchange for financial support in 2001. Around 1,000 refugees, mostly of Afghan, Iraqi and Iranian descent, were transported to Nauru and detained for an indefinite period. On the top side, 3 refugee camps were established. People were forced to stay in plastic tents for years under the scorching sun without regular access to clean water. Many tried to escape from inhuman, miserable conditions and uncertain future by ending their lives. The ones who suffered the most from this situation were the children, who made up the majority of the camps. Australia was spending an average of $550 million each year to maintain these camps. In other words, the Nauru government made a profit of $500,000 for each refugee
held captive on the island. As I tried to get to these hidden areas, suddenly barricades appeared in my way. They had blocked all the roads leading to the camps located in the 3 different spots in the topside. I found a way to shoot from the outside. For around 2 decades, these camps became the scene of numerous individuals losing their lives due to medical negligence, accidents, and taking one's own life. Recent reports indicate that these places are now completely empty. However, the locals have no specific knowledge about this matter. Currently, Nauru is counting down the days to engage in deep-sea mining in collaboration with the Canada-based metals company. Their plan is to extract polymetallic stones that only grew a few millimeters per million years. These stones containing metals such as cobalt, nickel, copper, and manganese found in batteries will be the energy source of the near future. Scientists warn that these mining operations, putting marine life at risk, could potentially reduce the ocean's capacity to absorb carbon and accelerate climate change. The illusion of wealth that suddenly Nauru got itself into in the late 1960s caused a generation to not understand the importance of artwork and education. The government did not make future plans and exhausted all the nation's resources. It seems almost impossible to build a better future here without the necessary motivation, skills, and knowledge. This small island with wounds that can never be healed basically stands before us as a summary of what is going on in the world and as a lesson that humanity should always remember. Thank you for watching this documentary. I hope it added a value to your worldview perspective. Don't forget to subscribe. Different. Hebu niambie ni base gani hiyo Nauru? Ushasikia zabe kama hiyo? Bro, let me learn something important, bro. Nauru, Nakuru. Ama Nakuru ni huko pia. Bro. Wasi lakini uko wako Walking Dead, bro. Wako Better Living design nyingine pia. Hiyo Better Living, bro. Hapana, wako Walking Dead, bro. Walikuwa Better Living but tunalika change ikakuwa bad. Mineral manini kila kitu tu walikuwa nayo, walikuwa fiti mbaya. Man, lakini government ruined the shit. Government ruined everything, bro. Lakini hizo ni gani ati wamechukua ma refugee ati wana house huko? Gava Australia na wakanja. Unajua the US government wakona something in it. Unajua the US government wakona something in it. Ama walikuwa wanafanya ma tests pia. Unajua? Wewe unajua, bro. Unajua ni island kadogo. Na ma test ma UFO, ma alien, manini. Unakuwa kitest subject, bro. Unaweza do nini ukikidnapiwa saa hii? Ati unaenda kufanywa kitest subject. Utafanya nini? Utatatii tu, unaweza pray tu. Utajaribu kujimada? Utajikojolea. Utajaribu kujimada? Utajimada aje na unajaribu ku escape. Si ndio, si yani hiyo harakati ya ku escape, yani ufanye some fushi tu ndio video ya kumada. Juu either wewe uko fuck ukibaki hiyo area. Meza dai pia na mate jo. Unapata wana harvest damu yako mdogo mdogo, maorgan mdogo mdogo, yani over my dead body unapata. So wewe uko alive tu mdogo mdogo unashika over my dead body, bro. Hizo design. Si afadhali dead tu. Plasma ni dead na msa kwanza doki. Upate doki amekupiga morphine, bro. Hata uwezi dead. The spirit of the kama Lord. Ule walili wanakos spirit of the Lord is already agent. Atikiki kana reno. Aliulizwa buda uliona nini huko juu? Bro, hiyo siku unaweza piga nduru kama White Beach, bro. Kama White Beach. Unapiga from the top of your topest voice, bro. Unaweza piga nduru. Ati? Bro, hiyo ni ishi ni crazy. Any stuff bro is a test, bro. Kwa tortured. Check it. Usinicha mko tortured. Usinicha utakubali kwa tortured. Bro, I'm telling bro. I'm telling bro. No lie. No lie, bro. One time. So ukifanya heist mahali, ushikwe waje kukutocha. Definitely na waleta involved hapo ndani. Na waleta mali huko. Aida. So una shida na Ghana. Hiyo ngori hivyo difference ni utasnitch or protect custody nini unacheki chance yako za survival nini. Hiyo ni kwa tortured. Yaani una option either useme ama utolewe unacheki. So una option bonge kama maji tafika tutafika. Bro, he different. Unabonga from utangoja anze kukutocha kiasi. Ndio bonge ama utabonga from the very beginning.
nangoja tu kuona wanatoa tools gani. Venye wanafungwanga ile towel fulani. Naona zikiroll. Si nimefungwa hivi kwa chair. Nikizicheki naona ile tool yenye ameanza nayo. So toka brave kiasi. Toka brave kiasi to the end. Sitakuwa brave, ndakuwa tunacheza cards. Utabonga from the very beginning ukionyesha hizo kama fulani. Lazima unajifanye. Unajua. I'm saying shit nini zile umesema kama umekubonga wewe bonga tu from the beginning. Wapi bro? Hapo ni too easy. Sasa afanye kwa rahisi hiyo. Kitu intellectual about results na data. Naonyesha buda ulikuwa unafika hiyo process ya kwanza kutumia hizo magadget. Acha tu nikupige address sahi. Mpaka nakuandikia ma coordinates. Na kikwambia wakwambiaje? Tukianza kubuild hizo tools lazima tu try nayo before hata uanze kubonga. Bro namwambia hata hiyo towel ustingue. Sitaki kujua nini kwa hapo ndakas. Already got all. So mko kwambaje hata mjenda kwa hiyo room. Nakwambia. Nakwambia kuna tools. Sinamwambia everything. No care. Everything. I won't lie to you bro. I'm telling bro. Big telling. You telling on gang. Shit. Bro, so you're a big teller. Bro. Ratatouille. When you're a street teller, where is the bank teller? Bro. Every truth teller, baby. How do you mean okay, bro? Man, let's not protect madangu or my sisters, my brothers, bro. Na check here. Bro, not tell, bro. Bro, na tell kama ni mimi kwanza tunajiprotect kwanza. But always kubali kuwa tortured for anything. Una tell on your wife. Kama unaenda kuwa tortured hivyo. Ina depend kama na madu sta tell, but kama hata la ndani ama kama ni kitu amedoa yenyewe mbaya. Na tell bro. Jo, mbona kitu mbaya bro. Mbona kitu mbaya kuleta hiyo design za kudedi unanipata? Lazima utel kiasi. Lloyd ni big teller. Bro. Man bro, me ani pop too bro and then kind of evil. But tutaweza kunitocha bro. Na wewe Ishma. Kunitocha crazy bro. Lakini wife tunapata mwingine. Yeah man, sorry to all the wives out here man. Ajumulia kwa maze effects fungulo. Mbajo. Hapo kutest bro, bro. So unajua point sile wangu ni gani? Zile mpaka kwa movie. Msee unangoja ukatoe kidole ya kwanza, ya pili. Sasa nimebaki hivi. Sasa niko hivi. Mimi ngoja hata kidole bro, ataiende. Nikiwa hivi. Ati ukiniitisha hii kidole kingine unaenda kuifinya. Bro, naanza kukushoriba. Unanipata? Sasa nimebaki hivi. Ati? Si nimekata hizi vidole tatu. Ati sana baki hivi. Unaweza kata ya kwanza? Hata ya kwanza, hata kucha igusi bro, nakwambia. Bloody. Nakwambia ni the pinky. Same way you came in, same way you leave. Bra. Maybe nywele ya kunyoa tu. Bra namwambia sina, bro, hakuna story amputation bro. Hizo ni gani? Acha nikushore rada. Nakwambia na kianza na to. Anza na to yako fulani. Ati to. Usienda road ya asubuhi. Bro, unasikia sasa vitu kama hizo bro. Nasikia tena wewe enda road ya asubuhi. Always that tiptoe anymore bro. Always stand on 10. Na stand on 9 bro. Sasa hapa ku trust. Sister. But you are bro. Promise Evan is a tell bro from the very beginning bro. Kama ni tools or something like that. Bro kama ni kunimada, no ni shoot tu hapo start tell unanipata? But kama ni tools bro. Sijui ma tweezers, sijui ma nini bro, hata daga hata si ni the list of your words. Unapata? Unapata knife, unapata a knife ni the list of your words. Unapata pia kuna hit gun bro, unacheki? Kwanza kuchome manizi kidogo. Na nail gun.
Bro, mimi naona the most crazy thing unaweza anakupiga zile za Denzel equalizer ni kama amekuhang. Mimi naona kitu unaweza aman most bro. Ni moto bro. Moto. Uchome mdogo hapa. Moto ni noma. Utakubali. Ya pain ni per square inch. Pen unaweza kaza, moto huwezi kaza bro. Hizo maso. Imagine msaanza kukata na so. Msana kupanga options zingine jo. Nakufanya ngaje? At live or die. The choice is yours. Bro. Man, check mimi kwa swali hizo la Kibe, mbona unasema ilalisha form hivyo? Ama Kibe amekaa na form gani? Amekaa tu kutulia dai smoke na sema. Kwa nini? Sema tulia bro, mimi kaza na dai get some shit moving bro. Maybe at his own pace. Shit moving kiasi labda amekaa vacation. Alafu labda pia kwa working in the shadows unacheki. Yeah, true. So unajua kama kwa working ameacha his army out there like liking bro. Kwa nini? Sikuna sayo kana learn from him bro. Wanapata mawaidha bro, wana learn things wanyanga ambiwa na anyone else bro, the truth, some truths and shit like that. Wapi? Hizo vitu si ati anasema ati yende msio kwanza kuzisema. Unacheki? Ni ile tone yenye anatumia kuzisema. Hizo ni vitu zote semwa daily. Lakini ile tone yenye anatumia kuisema inabidi wasana gravitate. Unacheki? Kwa hiyo ni hiyo design ya Charleston White. Delivery. Ani washa perfect kubonga. Unacheki? So delivery yake anaifanya ile design akikuuliza kwani nimesema kitu mbaya. Yenyewe ukifikiria hiyo point bana makes sense. Yeah, makes sense. Unacheki. Ndio maana hakuna msiashai kwa na smoke na hiyo design bro. Wallahi. Ungekuwa na msiako na smoke na yeye, wangekuwa wamemcancel yani ile ya ukweli ama wangekuwa wamemsuu. Unashika? Juu amesema some shit bro. Lakini aje bro, hiyo shit yote anasemanga ni shit hasa washaputa hapa nje. So bro, si ati anakogatia ameenda digging zile za kina Ubare. Unacheki. Akina Ubare ndo wako na za ugombo plata mbaya. It go bad. No bad. Acha na boys bro jana. Njenda hapa. Anyway jo, nimekuwa stream fit jo. Sikunaweza log off kutoka hii shit jo. Man, thank you for hanging with us, man. Bombo. Umoro ni mblena na aliamini mbulu limsetia mavitu kwa chai. Na kama hiyo college atebwa rahim pelekea babako usiniwai. Na kuna sinyorita nadai kujileta atoe maji na hip pipe. Walai, na ngori yote umesikia